Imagina esto. En medio de una gala negra tailandesa en el corazón de Manhattan, donde el air huel a Chanel no. 5. Habilits recién impresos y egos del tamaño de rascacielos. Isabel Moore lo vaya a percer. Grant Holloway, su ex prometido, cortando la multitud con esa sonrisa torcida que ella conoce demasiado bien. La misma que usaba cuando estaba a punto de clavar un puño con palabras dulces. El pecho se le apretó como si alguien le hubiera robado el aire. Las manos se le helaron al instante, y por un segundo el salón entero, con sus candelabros de cristal que parecían estrellas caídas. Sus mesas cargadas de copas de Dom Perignon, y sus invitados que medían el valor de las personas, por apellidos y carteras de quienes, se redujo a él. Solo él avanzando hacia ella, con esa seguridad de que nunca ha perdido nada en su vida. Antes de que Grant pudiera legar, Isabel giró sobre sus tacones y camino, directo hacia un hombre que estaba solo al borde del salón de baile. No sabía su nombre, no sabía su cara, no sabía nada de él. Solo sabía que necesitaba un escudo, un segundo de dignidad, un respiro. Se acercó, se inclinó lo suficiente para que su perfume se mezclara con el de él y susurró, con voz temblorosa pero decidida, bailas conmigo, mi ex me está mirando. El hombre la miró. Solo la miró. No hubo sorpresa, no hubo pregunta, no hubo duda en sus ojos. Simplemente extendió la mano con una cama que parecía venir de otro mundo. Como si una desconocida pidiendo bailar en una gala fuera algo que le pasaba todos los días. Isabel tomó esa mano antes de arrepentirse, y el calor firme de su agar la desarmó por completo. Era alto, de hombros anchos bajo un traje oscuro que parecía hecho a medida para él, con un corte impecable que gritaba poder sin necesidad de gritar. Su rostro era difícil de leer, compuesto casi distante, pero había algo en sus ojos, atención pura, del tipo que no deja pasar ni un detalle. Isabel no tenía idea de quién era. Había llegado a esa gala solo con una invitación que casi tira la basura, con un vestido negro que apenas pudo pagar y la determinación de sobrevivir una hora. Una hora. Ese era el plan. Pero el plan se derrumbó cuando Grant entró y el salón entero pareció en collas. Si es tu primera vez aquí, asegurate de suscribirte al canal y unite a nuestra comunidad, no querrás perder lo que ven después. Esta historia te va a tocar fibras que no sabías que tenías. 3 meses atrás, Isabel Moore había estado comprometida con Grant Holloway, el Grant Holloway, cuyo nombre aparecía en placas de donantes y juntas directivas de caridad por toda Manhattan. Él le había propuesto matrimonio en una azotea de Tribeca con un anillo de 4 quilates y un fotógrafo ya posicionado para capturar el momento perfecto. 6 semanas después, él terminó todo. Sin explicación, sin llamada, solo un mensaje de texto frío. Esto ya no funciona para mí. Seguido de silencio absoluto. Isabel se enteró de que él ya había seguido, adelante cuando un tabloid publicó fotos de Grant en un restaurante del Meatpacking District, con el brazo sobre los hombros de otra mujer. Como si Isabel nunca hubiera existido. Esa noche, en el pier era su prueba de supervivencia. Una amiga del trabajo le había prestado la invitación para esa gala de recaudación de fondos. El tipo de evento donde se prontan fortunas, entre sorbos de champagne, y la lista de invitados solo puede mover mercados. Isabel se había puesto un vestido negro que no podía permitirse del todo. Se había recogido el cabello y se había prometido quedar solo una hora.
Lo justo para demostrar que podia estar en una sola línea de gente que probablemente la conoce solo como la mujer que Grant Holloway dejó plantada. Una hora, ese era el plan. Luego Grant entró y el plan se hizo añicos. Lo vaya desde el otro lado del salón. Esa zancada confiada, la forma en que la gente se apartaba sin que se lo pidiera. Él la vaya casi de inmediato, y la sonrisa que cruzó su rostro fue inconfundible. Era la misma expresión que usaba cuando estaba a punto de decir algo ingenioso a costa de alguien más. Cambió de dirección y empezó a caminar directo hacia ella. Y cada paso que daba hacia que la sala se sintiera más pequeña, más asfixiante. Fue entonces cuando Isabel Giro buscó con ojos desesperados y encontró al hombre solo cerca de la columna lejana, medio oculto en la sombra, sosteniendo un vaso de agua en lugar de champagne. Ahora caminaban juntos hacia la pista de baile, y el corazón de Isabel latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de su mano. Debería advertir, dijo en voz baja manteniendo la mirada al frente. En realidad no sé bailar vals, el hombre la miró de reojo. No hace falta, respondió. Su voz era baja, sin prisa. Solo seguimos y no lo mires a él. Fue una instrucción tan simple, pero cortó el ruido en su cabeza como una navaja. La guió al centro de la pista con una confianza que no parecía arrogante. Parecía estructural, como de alguien que sabe exactamente cuánto espacio le corresponde ocupar en el mundo. Su mano izquierda se posó en la parte baja de su espalda, firme pero no posiva. La derecha sostuvo la de ella a la altura del hombro. Cuando la orquesta cambió a un vals más lento, él se movió primero, y Isabel se encontró siguiéndolo sin pensar. La guiaba como quien ha hecho algo mil veces y ya no necesita demostrarlo. Alrededor de ellos, el salón empezó a cambiar. Las conversaciones se detuvieron a medias. Cabezas se giraron. No por Isabel sino por él. Ella aún no lo entendía. Para ella era solo un extraño que había dicho sí. Pero al otro lado del salón veía las requienes. Una mujer de cabello platido, con esmeraldas se inclinó hacia su esposo, y susurró algo urgente. Un grupo de hombres en trajes, a medida cerca de la barra de hablar de golpe, para observar. Algo en ese hombre hacia que la sala recalibrara su gravedad. Isabel levantó la vista y encontró su expresión intacta, encamada en indescifrable. La gente está mirando, susurró. Él ni siquiera parpadeó. Yo estaban mirando, respondió. Ahora solo no saben por qué. Grant Holloway se había detenido. Estaba al borde de la pista, la sonrisa desaparecida, reemplazada por algo más duro. Isabel lo veía por encima del hombro de su pareja. Y por primera vez esa noche, Grant no controlaba la sala. Estaba observando, calculando. Casi podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos mientras intentaba ubicar al hombre con quien ella bailaba. Pero no había nada a lo que agarrarse. Sin entrada ruidosa, sin sequido, sin reloj ostentoso ni nombres sueltos. Solo un hombre en traje oscuro bailando como si la sala le perteneciera. Todavía está mirando, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. El hombre la giró lentamente, un medio giro que sacó a Grant de su línea de visión por completo. Déjalo, respondió. Luego, después de un latido añadió, me llamo Nathaniel, ella casi sonrió. Isabel, él asintió una vez como archivando el dato. Te equivocas de persona para usar como escudo esta noche, Isabel. Su estómago dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Él la miró directamente por primera vez,
realmente la miro, y ella noto que sus ojos eran de un gris frío, preciso. Quiero decir, dijo con calma, que podrías haber elegido aquel quiera en esta sala y habrías causado menos atención. Pero me elegiste a mí. Y ahora tu exprometido no solo está avergonzado. Está nervioso. Isabel no entendió del todo que significaba eso, pero lo sintió. El cambio en la sala, la forma en que el se había expresado cuando Nathaniel pisó la pista con ella. Cualquiera que fuera el peso que ese hombre levaba, era invisible para ella, pero evidente para todos los demás. Quería preguntar quién era, pero algo en su tono le dijo que no era el momento. Así que siguió bailando, mantuvo la barbilla alta, mantuvo su mano en la de él. Si te ha pasado algo parecido, ese momento, en que el pasado te alcanza en público y sientes que el suelo se abrebajo tus pies. Escribe en los comentarios y compart tus pensamientos, me encantaría leer. Cerca de la barra, Grant Holloway sacó su teléfono, tecleó algo rápido y lo guardó. Se enderezó la corbata, ajustó los gemelos y volvió a ponerse una sonrisa, pero su mandíbula estaba tensa y sus ojos nunca dejaron la pista de baile. Un hombre a su lado, mayor, corpulento, con pinta de quien manja fortunas ajenas, se inclinó y le preguntó algo. La respuesta de Grant fue rápida, desdeñosa, pero su mirada siguió fija en Nathaniel Crowe, como un hombre intentando leer un contrato escrito en un idioma desconocido. El vals terminó. La orquesta pasó a algo más ligero y la pista empezó a llenarse de otras perlas. Nathaniel soltó la mano de Isabel, pero no se alejó. La miró con una expresión que ella no pudo nombrar del todo. No era lástima, no era interrogación exactamente, sino algo más cercano al reconocimiento. Como si entendiera lo que se siente entrar en una sala donde nadie espera que te mantengas en pie. Gracias, dijo ella. Lo dijo de corazón, más de lo que él podía imaginar. La mirada de Nathaniel se desvía brevemente hacia el otro lado del salón, donde una niña pequeña con vestido azul marino estaba sentada en una mesa junto a la pared, leyendo un libro, en medio de una gala línea de multimillonarios. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo. No me agradezcas todavía, dijo, volviendo a mirarla. La noche no ha terminado. La orquesta siguió tocando, pero el verdadero espectáculo ocurría en los bordes de la sala. Isabel lo sentía como si siente un cambio de tiempo, no por una sola cosa, sino por la suma de pequeños movimientos. Los susurros habían empezado antes de que terminara el vals, y ahora se extendían como corriente en el agua. Estaba de pie junto a Nathaniel cerca de uno de los ventanales altos, con vista a la Quinta Avenida, viendo como la sala se reorganizaba a su alrededor. Dos mujeres en vestidos de seda miraron en su dirección y apartaron la vista de inmediato cuando Isabel cruzó sus ojos. Un mesero que la había ignorado antes apareció de pronto con una bandeja de champagne, ofreciéndosela primero a ella. Tomó una copa solo para tener algo en las manos. Están hablando de ti, dijo Isabel en voz baja. El estudió su perfil, la mandíbula afilada, la forma en que sostenía el vaso de agua con fluidez, como un hombre sin interrogaciones en actuar para nadie. No había tocado champagne en toda la noche. Están hablando de nosotros, corrigió. Hay una diferencia. Isabel sintió el peso de esa palabra, nosotros, y la inquietud. 30 minutos atrás era invisible.
Ahora estaba junto a un hombre que hasha que multimillenarios si pusieran nerviosos y no tenía idea de por qué. ¿Quién eres? Preguntó finalmente. Nathaniel Gyro, el vaso lentamente en su mano. Alguien que debería haber ido hace una hora, dijo. Sus ojos se movieron brevemente hacia la mesa donde la niña de vestido azul seguía leyendo. Sus piernas balanceando bajo la silla, completamente ajena al mundo de adultos a su alrededor. Isabel siguió su mirada. ¿Es tuya? Preguntó. Nathaniel asintió una vez. Mi hija, Lily, insistió en venir por querer ver los candelabros. El rastro más leve de cálidas cruzó su rostro. Yo estaba aburrida. Isabel miró a la niña, tal vez de 9 o 10 años. Cabello oscuro en una trenza, un libro de tapa dura apiado contra el centro de mesa. Había algo disarmante en eso. Una niña leyendo tranquila en una mesa rodada de gente que valía más que algunos países. No encajaba con la imagen del hombre a su lado. O tal vez encajaba perfectamente. Trajiste tu hija a una gala de etiqueta negra, dijo Isabel. No era una pregunta. La mandíbula de Nathaniel se tensó ligeramente. Su madre falleció hace 3 años. ¿Dónde voy yo, va ella? Lo dijo de forma plana, como quien ha tenido que explicar algo demasiadas veces. Isabel no insistió. No hace falta. Esa sola frase reordinó todo lo que creía entender del hombre a su lado. El agua en lugar de champagne, la posición al borde de la sala, la vigilancia silenciosa, no era antisocial, era un padre de guardia. Al otro lado del salón, Grant Holloway hacía lo que mejor sabía, trabajar la sala. Pero esa noche su ritmo estaba descompasado. Isabel lo veía en las conversaciones más cortas de lo habitual. En como sus ojos seguían desviándose hacia ella y Nathaniel. Había pasado de la barra a un grupo de hombres mayores en trajes oscuros, el tipo de hombres que no van a galas por el champagne, sino por los apretones de manos que ocurren displays en los pasillos. Grant se inclinó hacia un hombre corpulento con gafas de montura plátida, el mismo que había estado a su lado antes. Su intercambio fue breve, intenso, y terminó con Grant enderezándose y alisándose la corbata con la cama practicada de quien, escond urgencia detrás de buenos modales. Nathaniel observó todo sin parecer observarlo. Luego habló, su voz lo suficientemente baja para que solo Isabel oyera. El hombre con quien tu ex está hablando es Richard Kavanaugh. Dirige un fondo de capital privado en Greenwich. Dinero mayormente limpio, pero no todo. En los últimos 6 meses, Grant la ha estado pasando información privilegiada sobre 3 adquisiciones tecnológicas antes de que salgan al mercado. Esta noche se suponía que era la entrega. Archivos encriptados en un teléfono, transferidos durante la gala donde nadie mira 2 veces a 2 hombres intercambiando cortillas. Isabel lo miró fijamente. Como lo sabes, la expresión de Nathaniel no cambió, porque la empresa sobre la que está vendiendo información es mía. La sala pareció inclinarse. Isabel apretó la copa de champagne con más fuerza y intentó procesar lo que acababa de ver. Grant, el hombre que le había propuesto matrimonio en una azotea, que había planeado su boda con una joya de cálculo y una publicista, estaba metido en tráfico de información privilegiada. Y el hombre al que había agarrado al azar en la pista para escapar de la vergüenza resultaba ser el objetivo de ese esquema. La coincidencia era tan absurda que casi la hizo reír. Casi. Por eso aceptaste bailar conmigo, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz.
Nathaniel la miro directamente. No, dijo. Acepté porque una mujer se acercó a mi conmigo en los ojos y pidió ayuda. Todo lo demás es secundario. Dijo que hizo se asentara antes de continuar. Pero no voy a fingir que el timing no es útil. La mente de Isabel corrió. Pensó en la noche en que Grant terminó el compromiso, en la brusquedad, en la eficiencia fría. Había pasado meses creyendo que era por ella, que había hecho algo mal o no había sido suficiente. Pero ahora, yendo las palabras de Nathaniel, empezaba a formarse otra imagen. Grant no la había dejado porque perdió interlocutores. La había dejado porque ella se estaba acercando demasiado. Viviendo en su apartamento, viendo su agenda, notando las llamadas nocturnas y el teléfono bloqueado. Había sido una amenaza, no una decepción. La realización la golpeó como agua helada, y no la hizo sentir mejor. La hizo sentir usada de una forma que ni siquiera sabía que era posible. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Isabel. La pregunta la sorprendió incluso a ella. Nathaniel estudió su rostro un momento como midiendo algo. Nada, dijo. Ya lo hiciste. Al bailar conmigo, pusiste a Grant en alerta. No sabe quién soy todavía, pero sabe que no soy cualquiera. Eso cambia sus cálculos. O acelera la entrega y commit un error, o la cancela por completo. De cualquier modo, el trato está comprometido. Isabel negó con la cabeza lentamente. Entonces solo soy una distracción. La voz de Nathaniel bajó aún más. Eres una persona que eligió actuar en lugar de congelarse. No lo reduzcas. Antes de que Isabel pudiera responder, la sala cambió otra vez. Grant se movía no hacia el pasillo, no hacia Kavanaugh, sino hacia ellos. Su zancada era deliberada, su expresión cuidadosamente construida en algo entre amabilidad y autoridad. Se detuvo a metro y medio y se dirigió a Nathaniel con una sonrisa diseñada para parecer casual, pero que elevaba la precisión de un bisturí. No creo que nos hayan presentado, dijo Grant, extendiendo la mano. Grant Holloway. Nathaniel miró la mano un segundo completo antes de tomarla. Nathaniel, dijo. Solo el nombre, sin apellido, sin título. La sonrisa de Grant se endureció en los bordes. ¿Why cómo conoces a Isabel? Preguntó, girandos ligeramente hacia ella, su tono ligero pero cargado. Isabel abrió la boca para responder, pero Nathaniel habló primero. Nos conocemos esta noche. Grant alzó una ceja. Esta noche. Interesante. Dijo que la palabra colgara en el aire. Luego se volvió hacia un grupo cercano. Dos mujeres y un hombre que habían estado observando el intercambio con curiosidad descarada. Qué curioso como algunas personas aparecen en estos eventos, y de repente encuentran conexiones que no tenían antes. Dijo Grant lo suficientemente alto para que las mesas cercanas oyeran. Su significado era claro. La estaba llamando oportunista. Isabel sintió el calor sobre el pecho. Esto era lo que Grant hacía, no atacaba directamente. Se posicionaba como el razonable y dejaba que la implicación hiciera el daño. Lo había visto hacerlo con rivals de negocios, con meseros, con ella, siempre con ese tono medido, siempre con esa negación plausible. La gente alrededor y intercambiaba miradas, leyendo el subtexto. Podía ver el juicio formándose en tiempo real. La mujer que fue dejada, ahora aferrándose al primer hombre disponible con dinero. La narrativa se escribía sola, y Grant sostenía la pluma. Nathaniel no dijo nada. Se quedó perfectamente quieto, manos a los lados,
observando a grant como quien observa una tormenta que on no lega. Su silencio hizo a grant más audas. Solo tengo curiosidad, continuo grant, ahora actuando plenamente para la audiencia que se había reunido. Adjusto sus gemilos, un gesto que Isabel reconoció como su tic, lo que hashacuando iba por la yugular. Porque levo años viniendo a estos eventos y nunca te he visto en ninguno. Así que me pregunto quién eres exactamente y como entraste. La pregunta aterrizó como una grieta en cristal. Isabel sintió que la sala se contraía a su alrededor. Las conversaciones cercanas murieron. Hasta la orquesta pareció retroceder, la música dilayéndose en ruido de fondo. Grant había hecho lo que siempre hasha, convertir un momento privado en un juicio público y ponerse como fiscal. Isabel miró a Nathaniel y vaya que su expresión no había cambiado. Ni un parpadeo, ni un tic. Estaba como un hombre al que le han hecho esa pregunta antes en salas mucho más peligrosas que esta, y nunca había sentido la necesidad de responderle rápido. Isabel dio un paso al frente. No lo planeó. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo alcanzara. De pronto estaba entre Grant y Nathaniel, enfrentando a su ex prometido con una claridad que no había sentido en meses. Basta, Grant, dijo. Su voz fue firme, más alta de lo que esperaba. Grant parpadeó una sola vez, y ella lo veía, sorpresa. No esperaba que hablara. Esperaba que se encogiera como siempre solía hacer. Isabel, dijo Grant, bajando la voz a algo casi compasivo, lo que lo hace peor. No est intentando avergonzarte. Est intentando prochert. No conoces a este hombre. Y tú si la conoces a ella, dijo Nathaniel desde atrás. Y eso tampoco funcionó. Las palabras fueron tranquilas, casi casuals, pero aterrizaron con precisión quirúrgica. Un murmullo recorrió la multitud. Una respiración aguda, una risa contenida, el sutil cambio de lealtades que ocurre en una sala cuando alguien saca sangre sin alzar la voz. La compostura de Grant se agrietó por medio segundo, su mandíbula apretándose, sus ojos entrecerrándose. Luego se recuperó, enderezó los hombros y hizo su jugada final. Sabes que. Creo, dijo Grant, dirigiéndose ahora la sala tanto como a Isabel, que esto es exactamente lo que pers. Una mujer que no pudo manjar que la dejaron atrás. Aferendos al primer hombre que le dio la hora del día, escalada social en su máxima expresión. Extendió las manos palmas arriba como presentando evidencia. Quiero decir, mirenla. Apare sin invitación, encuentra a un desconocido que nadie conoce, y de repente es el centro de atención. Es triste, realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel lo sintió presionando contra su piel. Sintió los ojos de cada persona en ese salón pasarse en ella como peso. Su garganta se cerró. Su visión se nubló en los bordes. Este era el momento que Grant había estado orquestando toda la noche. La humiliación pública. La prueba final de que era exactamente lo que él siempre le había dicho. No suficiente. Podía sentir que empezaba a doblarse. El viejo instinto tirando de sus hombros hacia adentro, diciendo que si fuera, que desapareciera, que aceptara la narrativa. Entonces Nathaniel Crow dio un paso adelante. No de forma dramática, no con gestos grandiosos. Simplemente se movió para ponerse al lado de Isabel, lo suficientemente cerca para que su hombro casi tocara el de ella. Y miró a Grant Holloway con una expresión completamente terroríficamente cómoda. Mi nombre es Nathaniel Crow, dijo.
su vas recorriendo el salón sin esfuerzo, clara y nivelada como una hoja plana sobre una mesa. Construí crow systems. Soy dueño de la plataforma, en la que tu fondo ha estado operando igualmente los últimos 6 meses. Y soy el mayor donante individual de este evento esta noche. De yo que cada frase aterrizara por separado como piedras en agua quieta. Así que para responder tu pregunta, eso es quien soy y así es como entré. La sala no jadio, fu peor. Si quedo en silencio absoluto, devastador. El tipo de silencio que sigue a una explosión cuando el air on no decide si volver a entrar. El rostro de Grant Holloway se puso blanco. No el blanco de vergüenza. El blanco de quincy de cuenta de que ha estado parado sobre una tranquila todo el tiempo y alguien acaba de tirar de la palanca. Su boca se abrió, pero no salió nada. Por primera vez en su vida, Grant Holloway, el hombre que siempre tenía la siguiente frase lista. Que trataba las conversaciones como una partida de ajedrez que ya había ganado, no tenía nada que decir. El nombre Nathaniel Crow se extendió por el salón como una ola, pasando de boca en boca en susurros urgentes. Isabel lo vaya a ocurrir en tiempo real. La mujer de cabello platido con esmeraldas se cubrió la boca con la mano. El grupo de hombres cerca de la barra intercambió miradas agudas. Y Richard Kavanaugh, el hombre corpulento de Greenwich que había estado susurrando con Grant toda la noche. Dejó su copa de champagne en la mesa más cercana y empezó a caminar hacia la salida sin mirar atrás. Hizo fu lo que lo rompió, no las palabras de Nathaniel, sino la retirada de Kavanaugh. Por cuando un hombre como él abandona una sala, significa que ya ha calculado la distancia entre él y la explosión. Y ha decidido que la proximidad ya no es rentable. Dos hombres más del círculo de Grant lo siguieron en segundos. No corriendo, no haciendo escena, solo desprendiéndose con calma del hombre junto al que habían estado toda la noche. Como inversionistas sacando dinero antes de que el crash se publicó. Grant estaba siendo abandonado a plena vista, y cada persona en ese salón entendía lo que estaba presenciando. Las lealtades que la había tomado años construir se disolvían en tiempo real, un apretón de manos a la vez. Grant intentó, que reconocer hizo. Enderezó la espalda, fijo una expresión que se acercaba la compostura y se volvió hacia Nathaniel con una voz casi firme. No sé qué crees saber, dijo, pero este no es el lugar para acusaciones. Nathaniel no se movió, no alzó la voz. Solo mira Grant como quien mira un recibo que va a archivar sin interrogatories. Tienes razón, dijo Nathaniel. Este no es el lugar. Ese sería el SEC en Vesey Street, don tu nombre fue enviado esta mañana. La compostura de Grant no se agradó. Se hizo añicos. Los músculos de su rostro se contrajeron. Su mano se movió involuntariamente hacia el bolsillo de la chaqueta donde estaba su teléfono. Y por un segundo sin guardia, Isabel veía algo que nunca había visto en los ojos de Grant Holloway. Miedo. No el miedo performativo. No el que usaba para manipular simpatia. Miedo real. El que lega cuando un hombre se da cuenta de que el jugo ya terminó y él es el último en enterarse. Grant miró a Isabel. Fue una mirada extraña fracturada. No enfadada, no suplicante, sino vacia, como si la viera claramente por primera vez y se diera cuenta de que ella había estado en los escombros que él construyó mucho antes de esa noche. No le dijo nada, no hace falta. Su silencio dijo todo lo que sus palabras nunca habían dicho.
que ella había tenido razón al dejar atrás ese compromiso, aunque no hubiera sido ella quien lo eligiera. Si giro, si abandonó la chaqueta con manos que no estaban del todo firmes y camino hacia las puertas del salón. Nadie lo detuvo. Nadie se despidió. La multitud se abrió para el igual que cuando ligo. Excepto que ahora, en lugar de deferencia, el espacio que le daban era el que se le dio a algo que no se quiere tocar. Las puertas se cerraron detrás de él y la sala exhaló. Isabel se quedó muy quieta. La adrenalina que la había sostenido la última hora se estaba drenando, dejando algo crudo y tembloroso en su lugar. Alrededor, la gala ya se estaba recomponiendo. Conversations retomando, la orquesta subiendo un tempo más alegre, meseros circulando con bandages frescas como si los últimos 20 minutos hubieran sido un intermedio menor y no una demolición. Y si funcionaban esas salas, el poder cambiaba y la sala se adaptaba, sin lealtad, sin memoria, solo recalibración. Nathaniel tocó su codo ligeramente, brevemente, y ladio la cabeza hacia el lado lejano del salón, lejos de la multitud. Isabel lo siguió sin decir palabra. Terminaron cerca de los ventanales altos, donde las luces de la ciudad se extendían, abajo como una segunda constelación de estrellas. El ruido de la gala quedaba amortiguado reducido a un zumbido distante. Por un momento ninguno habló. Luego Nathaniel se volvió hacia ella y por primera vez esa noche su expresión levaba algo sin filtro. Te debo una disculpa, dijo. Isabel frunció el ceño. ¿Por qué? Nathaniel miró sus manos un instante, luego de nuevo a ella. Cuando me pediste bailar, yo sabía quién era Grant Holloway. Sabía lo que iba a hacer esta noche, y sabía que Cavano estaría aquí. Podría haber dicho, que no hay manjado esto, a través de abogados y investigadores federales como planeaba originalmente. En cambio dije, y te dije parada en medio de algo que podría haber salido mucho peor. Su voz era cuidadosa, sin intentar suavizar nada. Mereces saber hizo antes de salir de aquí pensando que soy algún tipo de héroe. Isabel consideró sus palabras. Pensó en el momento en que había agarrado su mano en la pista. El impulso crudo, adorado de una mujer intentando sobrevivir a una sola que quería tragársela. Pensó en cómo Grant la había mirado antes de irse, y en los años que había pasado creyendo que su partida era un veredicto sobre su valor. Pensó en todo eso, y luego negó lentamente con la cabeza. No me arrastraste nada, dijo. Yo me acerqué a ti. Yo tomé la decisión. Tú solo no me dejaste que después de que la tomé. Nathaniel sostuvo su mirada un largo momento, y algo cambió entre ellos. No romántico, no dramático, sino algo más silencioso y honesto. Respeto, quizás. Del tipo que se forma entre dos personas que han aprendido lo que cuesta estar solo en una sala que quiere que te ardiles. Pudo preguntar algo, dijo Isabel. Nathaniel asintió. Podrías haberlo expuesto en cualquier momento esta noche. Tienes abogados, pruebas, contactos federales. ¿Por qué aceptes bailar conmigo? La razón real. Nathaniel miró brevemente al otro lado del salón, donde Lily estaba sentada, su libro ya cerrado, sus ojos oscuros observando a su padre con la atención paciente de una niña acostumbrada a esperar. Porque mi hija estaba mirando, dijo simplemente. Y quiero que crezca sabiendo que cuando alguien te pide ayuda, no revises primero su curriculum. Se volvió hacia Isabel. No belé contigo por estrategia. Belé contigo porque perches alguien que necesitaba
que una persona en esta sala dirige. Al otro lado del salón, Lily captó la mirada de su padre y levantó su libro con una expresión interrogante, la señal universal de una niña preguntando si ya podían irse. Nathaniel levantó un dedo. Un minuto más. Lily puso los ojos en blanco con la exasperación teatral que solo una niña de 9 años puede lograr y volvió a su lectura. Isabel casi sonrió. Nathaniel metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Blanca, simple, solo un nombre y un número de teléfono. Si la gente de Holloway te contactó o necesitas apoyo legal en los meses que vienen, llama a ese número, dijo. Mis abogados se encargarán. Isabel tomó la tarjeta y la sostuvo entre los dedos. Gracias, dijo. Era la segunda vez que se lo decía esa noche, pero esta vez las palabras levaban un peso distinto. No gratitud por rescate, sino reconocimiento entre iguales. Nathaniel asintió una vez, el mismo asentimiento tranquilo y definitivo que le había dado en la pista, y camino hacia la mesa de su hija. Isabel lo vaya ers. Lo vaya legar haste Lily. Vaya como la niña se ponía de pie y tomaba su mano sin que se lo pidiera. Vaya como los dos caminaban hacia la sala de juntos. El multimillonario tecnológico, y su hija de 9 años, diciendo, una gala lina de los más poderosos de Nueva York como si fuera un marticuelquiera, en el supermercado. Nadie los detuvo pero todos los miraron. Isabel se volvió hacia la ventana. La ciudad seguía allí, vasta, indiferente, brillante. La misma ciudad que la había visto llegar esa noche con un vestido que no podía permitirse, con una invitación que casi tira, aterrorizada de ser vista. Seguía siendo esa mujer. Nada en su cuenta bancaria o su estatus social había cambiado en las últimas 2 horas. No tenía de repente poder ni contactos, ni la protección de un multimillonario. Lo que tenía era algo más pequeño y más difícil de nombrar. Había entrado en una sala diseñada para hacerla sentir sin valor, y se había negado. No con gracia, no con un plan, sino con una decisión desesperada, impulsiva. Aterrorizada de agarrar la mano de un desconocido, en lugar de dejar que un hombre que ya la había roto lo hiciera de nuevo en público. Y esa decisión, desordenada y imprevisible como fue, había sido suficiente. Dejó la copa de champagne intacta en el alféizar, nunca la había tocado en toda la noche, y camino hacia la salida. No miró atrás al salón, no comprobó quién la observaba. Los candelabros siguieron brillando. La orquesta siguió tocando. La sala siguió haciendo lo que siempre hacen las salas como esa. Medir, juzgar, clasificar. Pero Isabel salió del hotel per esa noche con los hombros rectos y la cabeza alta. No porque un hombre poderoso hubiera elegido ponerse a su lado, sino porque él había elegido ponerse de pie. La noche le había enseñado algo que le vería mucho después de que la música se apagara. Que el courage no siempre pers un gran gesto. A veces pers una mujer con vestido negro, corazón lashando a mil, acercándose a un desconocido y susurrando 5 palabras desesperadas. Y a veces es suficiente para cambiarlo todo. Dale like si entiendes este sentimiento tan profundo, ese momento, en que decides no render aunque todo el mundo espera que lo hagas. Y comparte el video con tus amigos para que ellos también conozcan esta historia tan poderosa. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Imagina esto, en medio de una gala negra tailandesa en el corazón de Manhattan, donde el air huele a Chanel no.
5. Abilities recién impresos via egos del tamaño de rascacielos. Isabel Moore lo via apercer. Grant Holloway, su ex prometido, cortando la multitud con esa sonrisa torcida que ella conoce demasiado bien. La misma que usaba cuando estaba a punto de clavar un puño con palabras dulces. El pecho se le apretó como si alguien le hubiera robado el aire. Las manos se le helaron al instante, y por un segundo el salón entero, con sus candelabros de cristal que parecían estrellas caídas. Sus mesas cargadas de copas de Dom Perignon, y sus invitados que medían el valor de las personas, por apellidos y carteras de quienes, se redujo a él. Solo él avanzando hacia ella, con esa seguridad de que nunca ha perdido nada en su vida. Antes de que Grant pudiera legar, Isabel giró sobre sus tacones y camino, directo hacia un hombre que estaba solo al borde del salón de baile. No sabía su nombre, no sabía su cara, no sabía nada de él. Solo sabía que necesitaba un escudo, un segundo de dignidad, un respiro. Se acercó, se inclinó lo suficiente para que su perfume se mezclara con el de él y susurró, con voz temblorosa pero decidida, bailas conmigo, mi ex me está mirando. El hombre la miró. Solo la miró. No hubo sorpresa, no hubo pregunta, no hubo duda en sus ojos. Simplemente extendió la mano con una cama que parecía venir de otro mundo. Como si una desconocida pidiendo bailar en una gala fuera algo que le pasaba todos los días. Isabel tomó esa mano antes de arrepentirse, y el calor firme de su agar la desarmó por completo. Era alto, de hombros anchos bajo un traje oscuro que parecía hecho a medida para él, con un corte impecable que gritaba poder sin necesidad de gritar. Su rostro era difícil de leer, compuesto casi distante, pero había algo en sus ojos, atención pura, del tipo que no deja pasar ni un detalle. Isabel no tenía idea de quién era. Había llegado a esa gala solo con una invitación que casi tira la basura, con un vestido negro que apenas pudo pagar y la determinación de sobrevivir una hora. Una hora. Ese era el plan. Pero el plan se derrumbó cuando Grant entró y el salón entero pareció en collas. Si es tu primera vez aquí, asegurate de suscribirte al canal y unite a nuestra comunidad, no querrás perder lo que viene después. Esta historia te va a tocar fibras que no sabías que tenías. 3 meses atrás, Isabel Moore había estado comprometida con Grant Holloway, el Grant Holloway, cuyo nombre aparece en placas de donantes y juntas directivas de caridad por todo Manhattan. Él le había propuesto matrimonio en una azodia de Tribeca con un anillo de forquilates y un fotógrafo y posicionado para capturar el momento perfecto. 6 semanas después, él terminó todo. Sin explicación, sin llamada, solo un mensaje de texto frío. Esto ya no funciona para mí. Seguido de silencio absoluto. Isabel se enteró de que él ya había seguido adelante cuando un tabloid publicó fotos de Grant en un restaurante del Meatpacking District, con el brazo sobre los hombros de otra mujer. Como si Isabel nunca hubiera existido. Esa noche, en el pier era su prueba de supervivencia. Una amiga del trabajo le había prestado la invitación para esa gala de recaudación de fondos. El tipo de evento donde se prontan fortunas, entre sorbos de champagne, y la lista de invitados solo puede mover mercados. Isabel se había puesto un vestido negro que no podía permitirse del todo. Se había recogido el cabello y se había prometido quedar solo una hora. Lo justo para demostrar que podía estar en una sola línea de gente que probablemente la conoce solo como
La mujer que Grant Holloway de Joe Plantada. Una hora. Ese era el plan. Luego Grant intro y el plan se hizo añicos. Lo vaya desde el otro lado del salón. Esa zancada confiada, la forma en que la gente se apartaba sin que se lo pidiera. Él la vaya casi de inmediato, y la sonrisa que cruzó su rostro fue inconfundible. Era la misma expresión que usaba cuando estaba a punto de decir algo ingenioso a costa de alguien más. Cambió de dirección y empezó a caminar directo hacia ella. Y cada paso que daba hacia que la sala se sintiera más pequeña, más asfixiante. Fue entonces cuando Isabel Giro buscó con ojos desesperados y encontró al hombre solo cerca de la columna lejana, medio oculto en la sombra, sosteniendo un vaso de agua en lugar de champagne. Ahora caminaban juntos hacia la pista de baile, y el corazón de Isabel latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de su mano. Debería advertir, dijo en voz baja manteniendo la mirada al frente. En realidad no sé bailar vals, el hombre la miró de reojo. No hace falta, respondió. Su voz era baja, sin prisa. Solo seguim y no lo mires a él. Fue una instrucción tan simple, pero cortó el ruido en su cabeza como una navaja. La guió al centro de la pista con una confianza que no parecía arrogante. Parecía estructural, como de alguien que sabe exactamente cuánto espacio le corresponde ocupar en el mundo. Su mano izquierda se posó en la parte baja de su espalda, firme pero no posiva. La derecha sostuvo la de ella a la altura del hombro. Cuando la orquesta cambió a un vals más lento, él se movió primero, y Isabel se encontró siguiéndolo sin pensar. La guiaba como quien ha hecho algo mil veces y ya no necesita demostrarlo. Alrededor de ellos, el salón empezó a cambiar. Las conversaciones se detuvieron a medias. Cabezas se giraron. No por Isabel sino por él. Ella no lo entendía. Para ella era solo un extraño que había dicho sí. Pero al otro lado del salón veía las requienes. Una mujer de cabello platido, con esmeraldas se inclinó hacia su esposo, y susurró algo urgente. Un grupo de hombres entrados, a medida cerca de la barra de Joe de hablar de golpe, para observar. Algo en ese hombre hacia que la sala recalibrara su gravedad. Isabel levantó la vista y encontró su expresión intacta, encamada en indescifrable. La gente está mirando, susurró. Él ni siquiera parpadeó. Yo estaban mirando, respondió. Ahora solo no saben por qué. Grant Holloway se había detenido. Estaba al borde de la pista, la sonrisa desaparecida, reemplazada por algo más duro. Isabel lo veía por encima del hombro de su pareja. Y por primera vez esa noche, Grant no controlaba la sala. Estaba observando, calculando. Casi podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos mientras intentaba ubicar al hombre con quien ella bailaba. Pero no había nada a lo que agarrarse. Sin entrada ruidosa, sin sequido, sin reloj ostentoso ni nombres sueltos. Solo un hombre en traje oscuro bailando como si la sala le perteneciera. Todavía está mirando, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. El hombre la giró lentamente, un medio giro que sacó a Grant de su línea de visión por completo. Déjalo, respondió. Luego después de un latido añadió, me llamo Nathaniel, ella casi sonrió. Isabel, él asintió una vez como archivando el dato. Te equivocas de persona para usar como escudo esta noche, Isabel. Su estómago dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Él la miró directamente por primera vez. Realmente la miró. Y ella notó que sus ojos eran de un gris frío, preciso.
Quiro decir, dijo con calma, que podrías haber elegido aquel quiera en esta sala y habrías causado menos atención. Pero me elegiste mai. Y ahora tu exprometido no solo está avergonzado. Está nervioso. Isabel no entendió del todo que significaba eso, pero lo sintió. El cambio en la sala, la forma en que el se había expresado cuando Nathaniel pisó la pista con ella. Cualquiera que fuera el peso que ese hombre levaba, era invisible para ella, pero evidente para todos los demás. Quería preguntar quién era, pero algo en su tono le dijo que no era el momento. Así que siguió bailando, mantuvo la barbilla alta, mantuvo su mano en la de él. Si te ha pasado algo parecido, ese momento, en que el pasado te alcanza en público y sientes que el suelo se abrebajo tus pies. Escribe en los comentarios y compart tus pensamientos. Me encantaría leer. Cerca de la barra, Grant Holloway sacó su teléfono, tecleó algo rápido y lo guardó. Se enderezó la corbata, ajustó los gemelos y volvió a ponerse una sonrisa. Pero su mandíbula estaba tensa y sus ojos nunca dejaron la pista de baile. Un hombre a su lado, mayor, corpulento, con pinta de quien manja fortunas ajenas, se inclinó y le preguntó algo. La respuesta de Grant fue rápida, desdeñosa, pero su mirada siguió fija en Nathaniel Crowe, como un hombre intentando leer un contrato escrito en un idioma desconocido. El vals terminó. La orquesta pasó a algo más ligero y la pista empezó a llenarse de otras perlas. Nathaniel soltó la mano de Isabel, pero no se alejó. La miró con una expresión que ella no pudo nombrar del todo. No era lástima, no era interrogación exactamente, sino algo más cercano al reconocimiento. Como si entendiera lo que se siente entrar en una sala donde nadie espera que te mantengas en pie. Gracias, dijo ella. Lo dijo de corazón, más de lo que él podía imaginar. La mirada de Nathaniel se desvía brevemente hacia el otro lado del salón, donde una niña pequeña con vestido azul marino estaba sentada en una mesa junto a la pared, leyendo un libro, en medio de una gala llena de multimillonarios. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo. No me agradezcas todavía, dijo, volviendo a mirarla. La noche no ha terminado. La orquesta siguió tocando, pero el verdadero espectáculo ocurría en los bordes de la sala. Isabel lo sentía como si siente un cambio de tiempo, no por una sola cosa, sino por la suma de pequeños movimientos. Los susurros habían empezado antes de que terminara el vals, y ahora se extendían como corriente en el agua. Estaba de pie junto a Nathaniel cerca de uno de los ventanales altos, con vista a la Quinta Avenida, viendo como la sala se reorganizaba a su alrededor. Dos mujeres en vestidos de seda miraron en su dirección y apartaron la vista de inmediato cuando Isabel cruzó sus ojos. Un mesero que la había ignorado antes apareció de pronto con una bandeja de champagne, ofreciéndosela primero a ella. Tomó una copa solo para tener algo en las manos. Están hablando de ti, dijo Isabel en voz baja. El estudió su perfil, la mandíbula afilada, la forma en que sostenía el vaso de agua con fluidez, como un hombre sin interrogaciones en actuar para nadie. No había tocado champagne en toda la noche. Están hablando de nosotros, corrigió. Hay una diferencia. Isabel sintió el peso de esa palabra, nosotros, y la inquietud. 30 minutos atrás era invisible. Ahora estaba junto a un hombre que hacía que multimillonarios se pusieran nerviosos y no tenía idea de por qué. ¿Quién eres? Preguntó finalmente.
Nathaniel Gyro, el vaso lentamente en su mano. Alguien que debería haberse ido hace una hora, dijo. Sus ojos se movieron brevemente hacia la mesa donde la niña de vestido azul seguía leyendo. Sus piernas balanceando bajo la silla, completamente ajena al mundo de adultos a su alrededor. Isabel siguió su mirada. ¿Es tuya? Preguntó. Nathaniel asintió una vez. Mi hija, Lily, insistió en venir por querer ver los candelabros. El rastro más leve de cálidas cruzó su rostro. Yo estaba aburrida. Isabel miró a la niña, tal vez de 9 o 10 años. Cabello oscuro en una trenza, un libro de tapa dura apiado contra el centro de mesa. Había algo disarmante en eso. Una niña leyendo tranquila en una mesa rodada de gente que valía más que algunos países. No encajaba con la imagen del hombre a su lado. O tal vez encajaba perfectamente. Trajiste tu hija a una gala de etiqueta negra, dijo Isabel. No era una pregunta. La mandíbula de Nathaniel se tensó ligeramente. Su madre falleció hace 3 años. ¿Dónde voy yo? Va ella. Lo dijo de forma plana, como quien ha tenido que explicar algo demasiadas veces. Isabel no insistió. No hace falta. Esa sola frase reordinó todo lo que creía entender del hombre a su lado. El agua en lugar de champagne, la posición al borde de la sala, la vigilancia silenciosa, no era antisocial, era un padre de guardia. Al otro lado del salón, Grant Holloway hacía lo que mejor sabía, trabajar la sala. Pero esa noche su ritmo estaba descompasado. Isabel lo veía en las conversaciones más cortas de lo habitual. En como sus ojos seguían desviándose hacia el y Nathaniel. Había pasado de la barra a un grupo de hombres mayores en trajes oscuros. El tipo de hombres que no van a galas por el champagne, sino por los apretones de manos que ocurren displays en los pasillos. Grant se inclinó hacia un hombre corpulento con gafas de montura plátida, el mismo que había estado a su lado antes. Su intercambio fue breve, intenso, y terminó con Grant enderezándose y alisándose la corbata con la cama practicada de quien, escond urgencia detrás de buenos modales. Nathaniel observó todo sin parecer observarlo. Luego habló, su voz lo suficientemente baja para que solo Isabel oyera. El hombre con quien tu ex está hablando es Richard Kavanaugh. Dirige un fondo de capital privado en Greenwich. Dinero mayormente limpio, pero no todo. En los últimos 6 meses, Grant la ha estado pasando información privilegiada sobre 3 adquisiciones tecnológicas antes de que salgan al mercado. Esta noche se suponía que era la entrega. Archivos encriptados en un teléfono, transferidos durante la gala donde nadie mira 2 veces a 2 hombres intercambiando cortillas. Isabel lo miró fijamente. Como lo sabes, la expresión de Nathaniel no cambió, porque la empresa sobre la que está vendiendo información es mía. La sala pareció inclinarse. Isabel apretó la copa de champagne con más fuerza y intentó procesar lo que acababa de ver. Grant, el hombre que le había propuesto matrimonio en una azotea, que había planeado su boda con una joya de cálculo y una publicista, estaba metido en tráfico de información privilegiada. Y el hombre al que había agarrado al azar en la pista para escapar de la vergüenza resultaba ser el objetivo de ese esquema. La coincidencia era tan absurda que casi la hizo reír. Casi. Por eso aceptaste bailar conmigo, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Nathaniel la miró directamente. No, dijo. Acepté porque una mujer se acercó a mi conmigo en los ojos y pidió ayuda. Todo lo demás es secundario.
De yo que hizo si asentara antes de continuar. Pero no voy a fingir que el timing no es útil. La mente de Isabel Corio. Penso en la noche en que Grant terminó el compromiso, en la brusquedad, en la eficiencia fría. Había pasado meses creyendo que era por ella, que había hecho algo mal o no había sido suficiente. Pero ahora, yendo las palabras de Nathaniel, empezaba a formarse otra imagen. Grant no la había dejado porque perdió interlocutores. La había dejado porque ella se estaba acercando demasiado. Viviendo en su apartamento, viendo su agenda, notando las llamadas nocturnas y el teléfono bloqueado. Había sido una amenaza, no una decepción. La realización la golpeó como agua helada, y no la hizo sentir mejor. La hizo sentir usada de una forma que ni siquiera sabía que era posible. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Isabel. La pregunta la sorprendió incluso a ella. Nathaniel estudió su rostro un momento como midiendo algo. Nada, dijo. Ya lo hiciste. Al bailar conmigo, pusiste a Grant en alerta. No sabe quién soy todavía, pero sabe que no soy cualquiera. Eso cambia sus cálculos. O acelera la entrega y commit un error, o la cancela por completo. De cualquier modo, el trato está comprometido. Isabel negó con la cabeza lentamente. Entonces solo soy una distracción. La voz de Nathaniel bajó aún más. Eres una persona que eligió actuar en lugar de congelarse. No lo reduzcas. Antes de que Isabel pudiera responder, la sala cambió otra vez. Grant se movía no hacia el pasillo, no hacia Kavanaugh, sino hacia ellos. Su zancada era deliberada, su expresión cuidadosamente construida en algo entre amabilidad y autoridad. Se detuvo a metro y medio y se dirigió a Nathaniel con una sonrisa diseñada para parecer casual, pero que elevaba la precisión de un bisturí. No creo que nos hayan presentado, dijo Grant, extendiendo la mano. Grant Holloway. Nathaniel miró la mano un segundo completo antes de tomarla. Nathaniel, dijo. Solo el nombre, sin apellido, sin título. La sonrisa de Grant se endureció en los bordes. ¿Why cómo conoces a Isabel? Preguntó, girandos ligeramente hacia ella, su tono ligero pero cargado. Isabel abrió la boca para responder, pero Nathaniel habló primero. Nos conocemos esta noche. Grant alzó una ceja. Esta noche. Interesante. Dijo que la palabra colgara en el aire. Luego se volvió hacia un grupo cercano. Dos mujeres y un hombre que habían estado observando el intercambio con curiosidad descarada. Qué curioso como algunas personas aparecen en estos eventos, y de repente encuentran conexiones que no tenían antes. Dijo Grant lo suficientemente alto para que las mesas cercanas oyeran. Su significado era claro. La estaba llamando oportunista. Isabel sintió el calor sobre el pecho. Esto era lo que Grant hacía, no atacaba directamente. Se posicionaba como el razonable y dejaba que la implicación hiciera el daño. Lo había visto hacerlo con rivals de negocios, con meseros, con ella, siempre con ese tono medido, siempre con esa negación plausible. La gente alrededor y intercambiaba miradas, leyendo el subtexto. Podía ver el juicio formándose en tiempo real. La mujer que fue dejada, ahora aferrándose al primer hombre disponible con dinero. La narrativa se escribía sola, y Grant sostenía la pluma. Nathaniel no dijo nada. Se quedó perfectamente quieto, manos a los lados, observando a Grant como quien observa una tormenta que aún no llega. Su silencio hizo a Grant más audaz. Solo tengo curiosidad, continuó Grant,
ahor actuando plenamente para la audiencia que se había reunido. Adjusto sus gemilos, un gesto que Isabel reconoció como su tic, lo que hashicuando iba por la yugular. Porque levo años viniendo a estos eventos y nunca te he visto en ninguno. Así que me pregunto quién eres exactamente.